So after Delhi Sultanate, there were many regional kingdoms in the south also. When there was Delhi Sultanate, parallel ga అదే టైంలో contemporaries గా. So many regional kingdoms emerged during the period of Tughlaqs, that is 1325 to 1550, and the regional kingdoms in Andhra were in 1325 there were Musunuri Nayaka kingdom, Padma Nayaka kingdom and the Reddy kingdoms. ఆంధ్రాలో ఉన్న రీజనల్ కింగ్డమ్స్ వచ్చి ముసునూరి నాయకాస్, పద్మనాయకాస్ అండ్ ద రెడ్డి కింగ్డమ్స్. దెన్ ఇన్ తమిళనాడులో వచ్చి 1334లో మదురై సల్తనేట్ అని వచ్చారనమాట. వాళ్ళే నార్త్ నుంచి వచ్చి ముస్లిమ్స్ ఇన్వైట్ చేసి మదురై సల్తనేట్ వాస్ దేర్ ఇన్ తమిళనాడు. దెన్ ఇన్ కర్ణాటక ఇన్ 1336 ఇట్ వాస్ విజయనగర ఎంపైర్. ఇన్ కర్ణాటక విజయనగర ఎంపైర్ 1336. Then Deccan lo it was 1337 lo it was Bahmani kingdom and the capital of Bahmani kingdom was Gulbarga. Gulbarga the capital of Bahmani kingdom 1337. These kingdoms disintegrated during Muhammad bin Tughlaq. Ee time lo these kingdoms called disintegrated Bahmani kingdoms. And that during the period of Feroz Shah Tughlaq there were some other regional kingdoms of Bengal, Gujarat, Malwa, Jaunpur, Rajasthan, Kashmir. Bengal, Gujarat, Malwa, Jaunpur, Rajasthan and Kashmir were the other regional kingdoms. Now we see about the Vijayanagara kingdom. Vijayanagara kingdom was in from 1336 to 1680. 1336 to 1680. The capital of Vijayanagara capital was Vijayanagara. Capital city pere Vijayanagara and the second capital was Penukonda. The second capital was Penukonda. First capital of Vijayanagara kingdom was Vijayanagara and the second capital was Penukonda. Then 4 dynasties ruled the Vijayanagara empire. The 4 dynasties were Sangama dynasty. Sangama dynasty from 1336 to 1485. Then Salwa dynasty from ikkade Annamaya ఉంటాడు కదా, సాల్వా అంటారు. Salwa dynasty from 1485 to 1505. Then Tuluva dynasty from 1505 to 1570. And then Araveti dynasty from 1570 to 1680. So Sangama, Tarvata Salwa, Tuluva, Araveti dynasties. Then the foreign travelers. And ఇప్పుడు let's see about the sources of Vijayanagara empire. The literary sources. First literary sources lo we see the foreign travelers accounts. The account of Ibn Battuta. He was an African or Moroccan traveler of the Vijayanagara empire under Harihara I. Okay, Ibn Battuta అని పాట కూడా ఉంది, Ibn Battuta అని. So the account of Ibn Battuta, an African Moroccan traveler, okay, of Vijayanagara empire under Harihara I. Okay, his observations were he was the first traveler to visit the Vijayanagara empire. He was the first foreign traveler to visit the Vijayanagara empire. Then after him it is Niccolo di Conti. He was an Italian ante Venetian who visited Vijayanagara empire during the time of Devaraya I. He was an Italian, Niccolo di Conti from Italy. He visited the Vijayanagara kingdom at the time of Devaraya I. So his observations were the circumference of the Vijayanagara kingdom వచ్చేసి 90 kilometers and it is protected by 90,000 soldiers అని చెప్పారు. సో ద సర్కంఫరెన్స్ అంటే చుట్టూ ఉన్న సర్కంఫరెన్స్ సర్కిల్కి సర్కంఫరెన్స్ ఉంటుంది, చుట్టూ ఉన్నది, దట్ వాస్ 90 kilometers అని చెప్పారు. అండ్ ఇట్ వాస్ ద విజయనగర సిటీ, ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ విజయనగర సిటీ గురించి చెప్పారు. ఎంపైర్ మొత్తం కదా, సిటీ 90 kilometers అండ్ ద సిటీ వాజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై 90,000 soldiers అని చెప్పారు. అండ్ ద కింగ్ హ్యాడ్ 12,000 wives and 3,000 performed sati. And he said that the king Devaraya I, he had 12,000 wives and 3,000 wives. Among them they performed sati when he died అని చెప్పారు.
Then Abdul Razak, the next traveler was Abdul Razak. He was a Persian traveler from Herat. He was a Persian traveler to India from Herat. Herat, H-I-R-E-T, from Herat, Persian. So he came in the time of Devaraya II. Okay, he came in the time of Devaraya II. He left us with a graphic account of the empire. Where under Devaraya II, he said that Vijayanagara city is divided into 7 parts. He said that Vijayanagara city is divided into 7 parts and each was protected by a fort. Each part of the city was protected by a fort. And చెప్పారు. Then there was presence of 7 bazaars. There were 7 bazaars. ఏమేం bazaars అంటే gold, diamonds, rubies and are sold in heaps అని చెప్పారు. So gold, diamonds and rubies were sold in heaps అని చెప్పి Abdul Razak చెప్పారు, who was a Persian from Herat. And he also spoke about the rich life of Ganikas. Ganikas అంటే educational Ganikas, అది Ghatikas. He spoke about the rich life of Ganikas. Okay, so what did he say? He said that Abdul Razak said that he came at the time of Devaraya II. He said that Vijayanagara city was divided into 7 parts. Each was protected by a fort and there were 7 bazaars and gold, diamond and rupees were sold in heaps. And he spoke about the rich life of the Ganikas. The next traveler was Nikitin. Who was a Russian horse merchant. Nikitin was a Russian horse merchant who came in the time of the king Virupaksha II. His observation was there was economic differences in the society. He said that there were economic differences in the society. Nikitin, Russian horse merchant, at the time of Virupaksha II, he said that there were economic differences in the society. The next traveler was Domingo Pace. A Portuguese visitor who has left us with a very good account of Sri Krishna Devaraya's reign. He was a Domingo Pace, a Portuguese visitor who left us with a very good account of Sri Krishna Devaraya's reign. He said that he spoke about the personality of Sri Krishna Devaraya and his presence of all the social evils. He spoke about the personality of Sri Krishna Devaraya and he also spoke about the presence of all the social evils. Anni sati, parda, child marriages, no widow remarriages, so all the social evils was present and chepparu. Then after that, Barbosa. The traveler Barbosa was also from Portugal. He was a Portuguese traveler who came at the time of Sri Krishna Devaraya and he also spoke about presence of all the social evils. Barbosa and Domingo Pace both were from Portugal. Both came to Sri Krishna Devaraya's and both spoke about the presence of all social evils. And Domingo Pace spoke about the personality of Sri Krishna Devaraya. The next traveler was Vardhama. Vardhama was from Italy and he also came in the time of Sri Krishna Devaraya. Vardhama, Italy, from Sri Krishna Devaraya. The next traveler was Barbosa గురించి ఏం చెప్పారంటే Duarte Eduardo Barbosa was also a Portuguese visitor to the empire during the Krishna Devaraya's reign and has left us with a detailed account of social economic conditions of the period. Okay, then Fernão Nunes, he was also a Portuguese visitor to Achyutaraya's empire. He came of Fernão Nunes. He was a Portugal visitor who came in the time of Achyutaraya's reign. His observation was he gave information about the wars, food habits and social evils. He gave information. Fernão Nunes gave information about wars, food habits and social evils. Then note was Robert Sewell అనే అతను. He translated Domingo Pace and Nunes written Portuguese books from Portuguese from English under the title of The Forgotten Empire. శ్రీకృష్ణ దేవరాయల గురించి ద ఫర్గాటెన్ ఎంపైర్ అని వాళ్ళు రాసిన బుక్స్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల పైన పోర్చుగీస్ డొమింగో పేస్ అండ్ నూనీస్ రాసిన బుక్స్ని పోర్చుగీస్ నుంచి ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు రాబర్ట్ సీవెల్ ద ఫర్గాటెన్ ఎంపైర్. Then we go to indigenous works.
In indigenous work, Sri Krishna Devaraya's Amukta Malyada, okay, it enables us to know about the polity and the political ideas of the Vijayanagara rulers. Amukta Malyada enables us to know about the polity and the political ideas of the Vijayanagara rulers. Then after that it is Allasani Peddana's Manu Charitram. Allasani Peddana's Manu Charitram gives us a detailed account of the social conditions, particularly the caste system of the Vijayanagara Empire. Allasani Peddana's Manu Chitram, it gives information about the social conditions. Okay, then after that Allasani Peddana's Manu Chitram అయిపోయింది. It gives us about the social conditions గురించి చెప్తుంది in the Vijayanagara and the social conditions లో especially the caste system. Then Madhura Vijayam of Ganga Devi, wife of Kampana, who was one of the 5 sons of Sangama. It deals with Kampana's conquest of Madurai. Okay, Madurai Vijayam andike. Okay, during the reign of Bukka I. So Madurai Vijayam of Ganga Devi. Ganga Devi was wife of Madhura Vijayam అనేది బుక్. ఓకే, మధుర విజయం అనేది బుక్ ఎవరు రాసింది? గంగాదేవి. గంగాదేవి ఎవరు? వైఫ్ ఆఫ్ కంపన. కంపన ఎవరు? హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది 5 sons of Sangama. ఓకే, అండ్ ఇట్ డీల్స్ విత్ కంపనాస్ కాంక్వెస్ట్. వాళ్ళ హస్బెండ్ మధురైని ఎలా కాంక్వెస్ట్ చేశాడు, కాంక్వర్ చేసుకున్నాడు డ్యూరింగ్ ద రీన్ ఆఫ్ బుక్క. హరిహర బుక్కరాయలు ఉన్నారు కదా, సో డ్యూరింగ్ ద రీన్ ఆఫ్ బుక్క I, కంపన ఎలా మధురైని కాంక్వర్ చేసుకున్నాడని చెప్పి గంగాదేవి రాసింది మధురై విజయం అనే బుక్లో. దెన్ గంగదాస ప్రలాప విలాసం. గంగదాస ప్రలాప విలాసం. It is a contemporary drama which deals with the capture of Vijayanagara city by Bahmanis and as Gajapatis of Orissa after the death of Devaraya II చనిపోయాక how the Vijayanagara city was captured by Bahmanis, and then after that with the Gajapatis of Orissa ఎలా క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు అని చెప్పి గంగదాస ప్రలాప విలాసం అనే బుక్లో ఉందన్నమాట. గంగదాస ప్రలాప విలాసం. ఓకే, దెన్ సాలువాభ్యుదయం అనే బుక్ రిటన్ బై రాజనాథ దిండిమ. ఇట్ వాస్ అ హిస్టారికల్ యూలాజీ ఆఫ్ సాలువ డైనాసిటీ. దట్ ఈస్ సాలువాభ్యుదయం అనేది రిటన్ బై రాజనాథ దిండిమ. ఇట్ వాస్ అ హిస్టారికల్ యూలాజీ ఆఫ్ సాల్వ డైనాసిటీ. సో మొత్తానికి ఆముక్త మాల్యద, మనుచరిత్రం, శ్రీకృష్ణదేవరాయ ఆముక్త మాల్యద, అల్లసాని పెద్దనాస్ మనుచరిత్రం, గంగాదేవిస్ మధురై విజయం అండ్ గంగదాస ప్రలాప విలాసం. దెన్ రాజనాథ దిండిమా రోడ్ రాసిన సాలువాభ్యుదయం వంటి లిటరరీ సోర్సెస్. దెన్ ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్లో వచ్చి ఇన్స్క్రిప్షన్స్. బాగేపల్లి కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ of Harihara I tells us about his achievements. Bagepalli copper plate inscription of Harihara I, it tells us about his achievements. Then after that Bitragunta grant of Sangama II, or the son of Kampana. Kampana was son of Sangama, మళ్ళీ వాళ్ళ కొడుక్కి సంగమ II అనే పేరు పెట్టారు. సో బిట్రగుంట బిట్రగుంటలో ఇచ్చిన బిట్రగుంట గ్రాంట్ ఆఫ్ Sangama II, who was son of Kampana. It gives us the genealogy of the 5 Sangama brothers responsible for the foundation of the Vijayanagara Empire. Sangama dynasty కదా ఫస్ట్. సో it gives us the genealogy of the 5 Bitragunta grant అనేది of Sangama II. It gives us the genealogy of the 5 Sangama brothers responsible for the foundation of the Vijayanagara Empire. Then Chennaraya inscription of Harihara II states that Bukka I was successful in conquering several areas. Chennaraya inscription of Harihara II
of Harihara too, it says that how Bukka 1 was successful in conquering the several areas. Then Srirangam copper plate inscription of Devaraya II, it lists out the various achievements of Devaraya II. Srirangam copper plate inscription of Devaraya II, it lists out various achievements of Devaraya II. Then Devulapalli copper plate inscription of Immadi Narasimha gives us the genealogy of Salva dynasty again. Of Salva dynasty. ఇందాకేమో సాల్వా డైనాసిటీ గురించి చెప్పిన బుక్ వచ్చి సాల్వా అభ్యుదయం. అండ్ దేవులపల్లి కాపర్ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ఇమ్మడి నరసింహ. దేవులపల్లి కాపర్ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ఇమ్మడి నరసింహ gives us the genealogy of the Devulapalli copper plate inscription and Salva Abhyudayam. Both tells about the genealogy of the Salva dynasty. Then numismatics. The Vijayanagara emperors issued large number of gold coins called as varahas. They issued a large number of gold coins called as varaham. ఒక రెండు వరహాలు. Okay, large number of varahalu అంటే gold coins, varahalu అంటే. Some of them were full varahas and some half varahas and the rest quarter varahas. Full varahas, half varahas and quarter varaha. One of the on the obverse they contain various Hindu deities. Okay, on the obverse they contain various Hindu deities and animals like bull, elephant and the fabulous Ganda Berunda, a double eagle sometimes holding an elephant in its beak and claw. Ganda Berunda అనేది ఎలిఫెంట్, టూ డబుల్ సైడెడ్ ఈగల్స్. దీపిక పట్టుకొని శారీ పెన్ కూడా వేస్తున్నారు కదా, గండ బేరుండ. సమ్టైమ్స్ దే హ్యాడ్ బుల్, దే హ్యాడ్ ఎలిఫెంట్ అండ్ సమ్టైమ్స్ దే హ్యాడ్ గండ బేరుండ. దే హ్యాడ్ ద ఫ్యాబ్యులస్ గండ బేరుండ, ద డబుల్ సైడెడ్ eagle, the double eagle, okay, sometimes holding an elephant with its beak or a claw. Then on the reverse, okay, on the adverse side they had these Hindu deities and animals. On the reverse side they contain the king name either in Nagari or Kannada script. On the other side they had the king name in Nagari or Kannada script. And some quarter varahas of Devaraya to describe him as గజబేతకార అని దేవరాయ టూ డిస్క్రైబ్ చేస్తాయంట. సమ్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్ వరహాస్ ఆఫ్ దేవరాయ టు డిస్క్రైబ్ హిమ్ హ్యాస్ గజబేతకార. Then the coins issued by all the Vijayanagara rulers gives us information about their genealogy, their political history, their territorial extent, their religious beliefs, economic conditions, etc. సో వాళ్ళ కాయిన్స్ అన్నీ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాయి అన్నమాట. Then now we go to political history of Vijayanagara rulers. They fought geopolitical battles between Bahmanis over the Raichur Doab regions of Tungabhadra. Vijayanagara rulers, initially they fought, okay, geopolitical battles with Bahmanis over Raichur Doab regions of Tungabhadra. Okay, they fought with Gajapatis over the Krishna Godavari fertile region. They fought with Bahmanis for the Raichur Doab regions of Tungabhadra, and they fought with Gajapatis of Orissa over Krishna Godavari fertile region. Then the founders of, first we see about the Sangama dynasty 1336 to 1485. The founders of Sangama dynasty are Harihara I and Bukka I. They named after their father Sangama. Okay, they named after their father Sangama. And Harihara I ruled from 1336 to 1356. Okay, then Harihara I and his brother Bukka I are the founders of Vijayanagara Empire in 1336. They were the eldest of the 5 sons of Sangama, who was a chieftain in the Hoysala kingdom of Karnataka. Sangama was chieftain in the Hoysala kingdom of Karnataka, and the other 3 brothers being Kampana, Marappa and Mudappa. Harihara, Bukka, Kampana, Marappa and Mudappa. Okay, they were at first in the service of Prataparudra Deva of Warangal. Kakatiya ruler unnadu kada, Prataparudra Deva. So they were first in the service of Prataparudra Deva of Warangal, and later in that of the ruler of and later ever service owner of the ruler of Kampili in Karnataka. First
under Prataparudra in the service of Prataparudra Deva of Varangal, then ruler of Kampili in Karnataka. When Kampili was also annexed by Muhammad bin Tughlaq, when the Kampili also was annexed by Muhammad bin Tughlaq, the two brothers were imprisoned and they were converted to Islam, and they were finally appointed as the representatives of Muhammad bin Tughlaq in Kampili itself. ఓకే, ఇక్కడ కాకతీయాస్లో కూడా అదే చేశారు. అవన్నీ ఆక్యుపై చేసుకొని ఒక బ్రాహ్మణ్ని తీసుకొని అతన్ని పేరు మార్చి సుల్తాన్పూర్గా పేరు మార్చి అతను అక్కడ రిప్రజెంటేటివ్గా పెట్టారు. సో ఇక్కడ కూడా అదే చేశారు. కాంపిలీని అనెక్స్ చేసిన తర్వాత మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ దే కన్వర్టెడ్ బోత్ హరిహర అండ్ బుక్కా ఇంటూ ముస్లిమ్స్, forcefully converted them, and then they finally appointed them as the representatives of the Muhammad bin Tughlaq in Kampili itself. But the two soon gave up the Islam and they reconverted themselves into Hinduism with the help of the sage Vidyaranya. With the help of the sage Vidyaranya, and they founded the Vijayanagara kingdom with the new city of Vijayanagara as their capital. Harihara I, he built the Vijayanagara capital city. They founded Vijayanagara empire with the new city of Vijayanagara as their capital. Then Harihara I, he became the first Sangama ruler in April 1336. First Sangama ruler, Harihara, he became the first Sangama ruler in 1336, and he was helped by all of his four younger brothers in consolidating the new empire. He was helped by all his brothers. Then he conquered the Hoysala kingdom in 1346 after its last ruler Virupaksha Ballala was murdered by the Sultan of Madurai. Okay, he captured the Harihara I. He conquered the Hoysala kingdom in 1346 after the last ruler of Hoysalas, Virupaksha Ballala, he was murdered by the Sultan of Madurai. Then the capital పేరు వచ్చి అనేగొంది అంటే విజయనగర, అనేగొంది విజయనగర. He conquered the Hoysala kingdom. Then after Harihara I, it was Bukka I in 1356 to 77. Then he succeeded his elder brother and not only consolidated the new empire but also expanded its territories. Also, the mutually destructive Bahmani Vijayanagara conflict had its proper beginning during his reign. Okay, the mutually destructive Bahmani Vijayanagara conflict అనేది ఇతని రెయిన్లోనే ఎక్కువగా స్టార్ట్ అయిందనమాట. Then it began on a large scale in 1367 for the control over the Raichur or the Tungabhadra Doab. Later the two sides clashed frequently for the supremacy over the Krishna Godavari Delta and Konkan region also. కృష్ణ గోదావరి డెల్టా కోసము అది గజపతీస్ అని చెప్పాం కదా ఆఫ్ ఒరిస్సా. దెన్ ఫస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత లార్జ్ స్కేల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చి 1367లో స్టార్ట్ అయింది ఫర్ ద కంట్రోల్ ఓవర్ ది రాయచూర్ ఆర్ ది తుంగభద్ర డోఆబ్. దెన్ అగైన్ ఆఫ్టర్ ద కొంకన్ రీజన్ కోసం కూడా పైన ఆధిపత్యం కోసం కూడా ఫైట్ చేసుకున్నారు. దెన్ టువర్డ్స్ ది ending of his reign, Bukka sent his younger brother Kampana on a massive southern mission where he succeeded in defeating the Sultan of Madurai. అదే ఇందాక మధురై విజయం. So Bukka sent his younger brother Kampana on a massive southern mission which he succeeded in defeating the Sultan of Madurai and annexing all his territories. Okay, the Cheras of Kerala and some other minor rulers of South India were all vanquished in this campaign, and the Vijayanagara empire came to comprise of the whole of the South India up to Rameshwaram. So కేరళలో ఉన్న చేరాసు మిగతా చిన్న చిన్న మైనర్ రూలర్స్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ఆల్ గాట్ vanquished in this campaign. Okay, and the Vijayanagara empire, it came to compromise the whole of the South India up to Rameshwaram. So Nachana Soma was the court poet of Bukka I. Nachana Soma was the court poet of Bukka I. Then Karim sir notes కూడా అదే చెప్పింది. Conquest of the Madurai Sultanate was done in 1377 in the reign of Bukka I by the Prince Kampana conquered Madurai, and Ganga Devi, wife of Kampana, wrote Madura Vijayam
and or Kampanaya Vijayam or Madurai Vijayam. Then after him was Harihara II, 1377 till 1404. Harihara, his reign was marked by an attempt to expand towards the eastern coast, particularly the Krishna Godavari delta. ఎక్స్టెండ్ చేయడంలో ఇతని రీన్ ఉండింది. దో హీ మెట్ విత్ స్టిఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది వెలమా రూలర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ద రెడ్డీస్ ఆఫ్ కొండవీడు. Both of them were allies of the Bahmanis. So he finally succeeded in capturing the Panagallu fort from the Velamas and the Bapatla and Narsaraopeta talukas from the Reddys. Okay. సో హరిహర రాయ ఏం చేశాడంటే ఈస్ట్ సైడ్ మధ్యలో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు కర్ణాటకలో, అండ్ సౌత్ అంతా కూడా క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు ఈస్ట్ సైడ్కి కూడా వెళ్దాం, కృష్ణా గోదావరి డెల్టా పక్కకు అనుకుని. సో వాట్ హీ థాట్ హీ హ్యాడ్ టు కమ్ ఇన్ టు క్లాష్ విత్ ద వెలమా రూరల్స్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ అండ్ ద రెడ్డీస్ ఆఫ్ కొండవీడు. సో బోత్ ఆఫ్ దమ్ వేర్ ది allies of the friends of Bahmanis అనమాట. సో he finally succeeded in Harihara II. He finally succeeded in acquiring the Panagallu fort from Velamas and Bapatla and the Narsaraopet talukas. Bapatla and Narsaraopet talukas from the Reddys. So Harihara II was also successful in wresting Belgaum and Goa from Bahmani sultans. So ఇతను వచ్చి Belgaum and Goa కూడా he took it from Bahmani sultans, Harihara to Belgaum and Goa. Then he was the first Vijayanagara ruler to assume the imperial titles like Maharaja and Raja Parameshwara. So Harihara II was the first king to assume the imperial titles like Maharaja and Raja Parameshwara. Then after him was Bukka II. As the eldest son of Harihara II, he ascended the throne, but he was soon overthrown by his younger brother Devaraya I. Devaraya I. His reign began with a fresh conflict with the major Bahmanis for again the Tungabhadra Doab, in which Devaraya I suffered a major defeat from the Bahmanis, and he had to buy peace by paying a huge war indemnity and by offering his daughter in marriage to Bahmani Sultan Feroz Shahకి దేవరాయ వన్ వాళ్ళ డాటర్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడనమాట. బట్ ద పీస్ డిడ్ నాట్ లాస్ట్ లాంగ్ అండ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ కృష్ణా గోదావరి డెల్టా ఇట్ లెడ్ టు అనదర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ ద బహమనీస్. ఓకే, కృష్ణా గోదావరి డెల్టా విషయంలో మళ్ళీ వచ్చిందనమాట కాన్ఫ్లిక్ట్ బహమనీస్కి దేవరాయ వన్కి. సో దిస్ టైమ్ దేవరాయ వన్ వాస్ ఏబుల్ టు విన్ ఓవర్ ది వెలమాస్ ఆఫ్ తెలంగాణ టు హిస్ సైడ్. సో ది వెలమాస్ ఆఫ్ తెలంగాణ కేమ్ టు దేవరాయ వన్ సైడ్. And after inflicting a shattering defeat on Feroz Shah, he occupied major parts of Reddy kingdom of Kondavidu, including the part of Motupalli and the fort of Udayagiri. So Devaraya I ఏం చేశాడు అదే చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ దేవరాయ fought 2 battles with Feroz Shah Bahmani. ఫస్ట్ బ్యాటిల్లో దేవరాయ I was defeated and Feroz Shah married Devaraya's daughter. Feroz Shah got married with Devaraya's daughter. So Devaraya I, he gave Bankapur as dowry, and he had to pay a huge war indemnity to buy the peace. Feroz Shah of Bahmani sultans. Okay, then నెక్స్ట్ ఏమంటే కృష్ణా గోదావరి డెల్టా పైన అగైన్ వన్ మోర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనమాట. దాంతో దేవరాయ ఈసారి వెలమాస్ ఆఫ్ తెలంగాణ దే సపోర్టెడ్ దేవరాయ వన్. సో దేవరాయ డిఫీటెడ్ ఫెరోజ్ షా అండ్ హీ గాట్ ద బంకాపూర్. అండ్ ఈసారి ఏం చేశారంటే హీ ఆల్సో ఆక్యుపైడ్ రెడ్డి కింగ్డమ్, కొండవీటి రెడ్డి కింగ్డమ్ ఉంది కదా, దాని పార్ట్స్ ఆఫ్ మోటుపల్లి అండ్ ఉదయగిరి ఫోర్ట్ అండ్ మోటుపల్లి రెండింటిని కూడా దేవరాయ క్యాప్చర్ చేసుకున్నాడు. దెన్ దేవరాయ II. Devaraya I was succeeded by his son Veera Vijaya, who however died within a few months, and he was in turn succeeded his own son Devaraya II, who is considered as the greatest of all the Sangama rulers because of his military conquests, administrative reforms and the patronage of art and literature. So Devaraya II was the most powerful of all the Sangama rulers. His father Devaraya I, he had employed nearly 10,000 Muslims in his army.
Devaraya I employed 10,000 Muslims in his army, and Devaraya I he built a dam across Tungabhadra. Devaraya I built a dam across Tungabhadra. Devaraya II, okay, he also employed 2,000 Muslim archers. 2,000 ముస్లిం ఆర్చర్స్ని పెట్టుకున్నాడు ఈయన కూడా. దేవరాయ టూ టైటిల్ వచ్చి గజవేటగాడు అంటాం కదా, గజవేటకార అనే పేరుంది దేవరాయ టూకి. ఓకే, అండ్ హీ వాజ్ అ పవర్ఫుల్ Sangama ruler. Devaraya I was succeeded with his son Veera Vijaya, who however died within a few months, and he was in turn succeeded in his own son Devaraya II, who is considered as the greatest of all the Sangama because of his military conquest, administrative reforms, and patronage of art and literature. Then Devaraya II, he undertook the reorganization and reform of his armed forces by employing several Muslims to train his Hindu soldiers in archery and better techniques of the horse riding. సో ఆయన ఏం చేసుకున్నాడు, రీఆర్గనైజ్ చేశాడు ఆర్మీని అండ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చాడు ఆర్మీలో ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ బై ఎంప్లాయింగ్ సెవరల్ ముస్లిమ్స్ ఆర్చర్స్ని పెట్టుకున్నాడు అనమాట టు ట్రైన్ హిస్ హిందూ సోల్జర్స్ ఇన్ ఆర్చర్ అండ్ బెటర్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ది హార్స్ రైడింగ్. సో విత్ హిస్ న్యూ ఆర్మీ హీ అండర్టుక్ వేరియస్ మిలిటరీ క్యాంపెయిన్స్, though he could score only minor gains over the Bahmanis in the Tungabhadra Doab. He succeeded in completing the conquest of the Reddy kingdom of Kondavidu. So Reddy kingdom of Kondaviduni మొత్తం క్యాప్చర్ చేసేసుకున్నాడు దేవరాయ టూ. Bahmanis పైన it was just a minor gains, okay, in the Tungabhadra Doab region. So with this new army he undertook many various military campaigns. Then and in the southwest the whole of Malabar ని కాంక్వర్ చేసేసాడు. సో హోల్ ఆఫ్ మలబార్ వాస్ కాంక్వర్డ్ ఇన్ ద సౌత్ వెస్ట్. సో సౌత్ మొత్తం ఇప్పుడు విజయనగర కింగ్డమ్స్ కింద ఉందన్నమాట. దెన్ దేవరాయ టూ ఈజ్ ఆల్సో సెట్ టు హ్యావ్ బ్యూటిఫైడ్ ది క్యాపిటల్. He had beautified the capital by building several temples and other buildings in it. He built several temples and other buildings in it. So besides, he built a mosque in the capital for the Muslims, which testified to his religious tolerance. And he also wrote a book called Mahanataka Sudhanidhi అనే బుక్ రాశాడు దేవరాయ టూ ఇన్ సాంస్క్రిట్. మహానాటక సుధానిధి ఇన్ సాంస్క్రిట్ దేవరాయ బుక్ టూ అనే బుక్ రాశాడు. Then his successors, Devaraya II was succeeded by his eldest son Mallikarjuna, whose reign was marked by invasion of the Vijayanagara Empire by the Bahmanis. Invade చేశారు Bahmanis and the Gajapatis of Orissa. Okay, సో దేవరాయ టూ వచ్చి వాళ్ళ కొడుకు మల్లికార్జున వచ్చాడనమాట థ్రోన్ పైకి. సో ఇన్ దట్ పీరియడ్ బహమనీస్ అండ్ గజపతీస్ ఆఫ్ ఒరిస్సా బోత్ ఇన్వేడెడ్ అండ్ then Bahmanis they took back the Belgaum and Orissa from them, and these Gajapatis they took back Kondavidu and Udaygiri from Vijayanagaras. Then Mallikarjuna was indeed in turn succeeded by his brother Virupaksha, who was also weak ruler, and he lost more areas to the Bahmanis and the Gajapatis. Mallikarjuna tarvata evaru vacharu, Devaraya II tarvata Mallikarjuna, after him it was Virupaksha. Then Virupaksha was succeeded by his son Praudadeva or Praudaraya, who was the last ruler, and he was assassinated by Saluva Narasimha, the governor of Chandragiri. Okay, so Praudaraya, who was a total worthless person, he was the last Sangama ruler. He was shortly overthrown by his minister Saluva Narasimha, who was the governor of Chandragiri, who founded a new dynasty, Saluva dynasty.